Bueno, en este vídeo vamos a destrozar literalmente unos faros y os voy a explicar lo que pasó. Bueno, lo primero que hice fue comprar un kit de estos de Leroy, de estos que es para pulir los faros. Lo primero que vamos a ver es el kit que compré y os voy a explicar un poco de qué está compuesto. Bueno, aquí podéis ver cómo va presentado. Ahí primero tenemos la esponja de pulido, que sería el último paso. Tenemos lija P500, que me parece un poco agresiva, pero bueno, venía con P500, que son la amarilla. Y luego tenemos la P800, que sería la blanca, que sería esta. Y ya pasaríamos a la lija P3000, que se supone que es maravillosa y los deja perfectos. Pero bueno, yo discrepo. Un poco de cinta para empapelar los faros. Y bueno, vamos a empezar el proceso. El proceso sería bastante fácil. Lo primero sería poner la cinta, una vez que está puesta, y protegemos las partes de afuera, del capó, del parachoques, etcétera. Sería empezar a lijar. Empezaríamos con lija P500, que trae 8 discos. Luego estaríamos con la lija P800 y ya pasaríamos a la lija P3000. Pero bueno, el salto yo lo veo bastante grande, pero bueno. Después de lijarlo, ya le echaríamos con las esponjas polimento y se supone que los faros quedarían brillantes y perfectos. Como podéis ver, los faros no están muy mal. Vale, está un poco amarillento, pero estaban más o menos bien. Tenía cosillas, pero como el trabajo es bastante tedioso, lo que voy a hacer va a ser pasarlo a cámara rápida, para no aburriros, ya que realmente nada que lijar y lijar, no tiene más. Y luego veremos el resultado, más o menos el resultado final. Bueno, aquí empezamos el lijado. Si os fijáis, se hace con un taladro, de esto de casa normal. Yo lo hice siempre a pocas revoluciones, para ver si queda un poquito mejor. Pero mira, si os fijáis, ya veréis cómo va dejando como marca en el faro. Podéis verla. Así que bueno, empecé a lijar y cada vez esto se va poniendo más complicado. Venga, pues os dejo el vídeo y vais viendo cómo hice el proceso. A ver qué os parece.
Just take my hand, let's run away, away. 'Cause you are all I need to say. I'll be okay. I love you more than words can tell. You're beautiful, paralyzed under your spell. You have it all. Will you stay the night?
Como veis, el resultado parece que va empeorando. Yo este proceso lo realicé varias veces y al final ya me cansé. Cogí, me fui a la casa de pintura, compré barniz y en el siguiente vídeo vamos a quitar los faros y barnizarlo en condiciones y lo vamos a dejar nuevo. Porque esto creo que es un trabajo, ya que realmente estuve aproximadamente 2 horas liado con los faros y mirad cómo ha quedado. Si es que quedaba mal, no sé. No sé si era por el producto, que estaba mal el producto, que no lo hice bien, pero esto era un desastre. Así que nada, para la casa de pintura y a barnizarlo. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo y vamos a ver cómo quedan.